Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact W21:9 und ihr habt, holy shit, habt ihr was verpasst, vor allem in der letzten Folge im Büro hier und ach, schaut euch das die Folge einfach in Ruhe selber mal an, indem ihr hier oben rechts auf das i-Symbol klickt, da kommt ihr nämlich auf die Playlist zu Let's Play Genshin Impact und holy shit, aber ihr solltet vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen, ja, wir befinden uns noch bei 4.1 in dieser Episode. Und ja, es gibt diverse Umstände, die uns verhindern, dass wir ein bisschen Fortschritte machen beim Uploaden und Veröffentlichen. Allerdings solltet ihr auch bis zu Folge 1030 zurückscrollen, denn dort kam halt 4.0 raus, haben auch den Arkenauftrag gestartet. Und egal, was andere Leute sagen, ich habe das in den Social Media häufig gelesen, gerade bei anderen YouTubern, Streamern und so weiter, die sich beschwert hatten, dass der Arkenauftrag hier bei 4.0 viel zu lang sei. Aber ehrlich gesagt haben sie die Story nicht verstanden, denn nach dem Arkenauftrag, die Nebenmission, die wir gemacht haben, die Informationen durch Notizzettel, die wir zum Beispiel über Coppelius erfahren hatten, der wohl ein Mensch gewesen war, aber auch über die Geschwister vom Spielzeugherstellenden Uhrenmacher, was nur in einer Form eines Events zur Verfügung stand zumindest, hieß es zum Beispiel, dass halt zwei der Menschen, oder die wie Menschen aussehen, halt Roboter sind. Und es gibt ja diverse Theorien über Furina, dass sie scheinbar Fontaine komplett erschaffen hat und dass das alles Robotermaschinen sind. Und so eine Andeutung, die diese Theorie in diese Richtung drückt, gab es tatsächlich auch in 4.1 im Gefängnis in Fort Méropide, wo wir uns gerade befinden. Aber das alles zusammenzufassen, so kompliziert, da könnte man 2, 3 eigene Folgen machen. Deswegen empfehle ich euch halt, die Playlist anzuschauen in Ruhe. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich zum Klinik komme. Das ist da oben. Okay, gut. Denn Fréminet ist zurück und ihm ist etwas passiert. Denn, wie ihr vielleicht wissen solltet, wenn ihr die letzten 3, 4 Folgen geguckt habt, gibt es einen Raum, was halt unter Wasser ist, und er ist halt ein sehr guter Schwimmer, doch er wurde halt mehr oder weniger eingesperrt und hatte dementsprechend dieses Urwasser getrunken, zufälligerweise, und hat jetzt Symptome gezeigt. Zusätzlich hatten wir in der letzten Episode den Baron, Baron Graf getroffen, halt vom Gefängnis hier, der Whitley, ach kein Alter, wie heißen die alle nochmal? Und naja, die Fontaine-Variante von Zarakuju kam auch noch, aber auch das Geheimnis von Sechwin und so weiter haben wir auch erfahren und konnten auch 2 der 3 Fragen beantworten, die er uns gestellt hat, die wir benutzt hatten, also beziehungsweise wir hatten ja recherchiert und die mussten wir halt basierend unsere Erfahrungen und Recherchen sozusagen beantworten und haben das halt genutzt. Die 3. Frage konnten wir noch nicht beantworten, aber naja, wie gesagt, schaut euch das selber in Ruhe an. Das ist wirklich schwierig, sowas nachzuerzählen, vor allem weil auch das Feeling ein bisschen verloren geht, wenn man es einfach nur erzählt bekommt. Genau, Klinik ist hier oben. Boah, ich habe mich immer noch nicht so ganz dran gewöhnt, wie es aufgebaut ist. Aber gut, das sind ja immer die 2 selben Orten, die wir besuchen. Genau, da kann man Briefe verschicken. Das müssen wir nochmal einmal in Ruhe machen. Vielleicht gibt es auch eine Nebenmission oder so. He's awake. Fréminet, how do you feel? Lynette. We're all here. Where am I? The infirmary at the Fortress of Méropide, Mr. Fréminet, and you are no longer in any danger. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. Paimon. It's been so long. The sea. There's something wrong with the seawater. Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. Ja, deswegen ist ihm was aufgefallen und konnte fast gerettet werden durch sich selbst, weil der Bereich, wo er drinne war, wurde nämlich eingesperrt und er war nicht so weit weg gewesen. Das heißt, er muss umgekehrt haben und wenn das der Grund ist, dass sein Meerwasser sich mit dem Urwasser vermischt, das könnte interessant werden. Aber jedenfalls, was ist passiert, nachdem du in das Rohr gegangen bist? Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now.
I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned. Where could Master Child be? Wir spielen das sogar nach. Wie interessant. Eine Sache will ich auf jeden Fall gucken, von wo wir kamen. Weil bis jetzt kenne ich diesen Bereich überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich geht es hier auch nicht weiter. Wahrscheinlich ist das wie eine Serie, dass man reinkommt. Da oben. Ein Gullideckel oder eher so ein Durchgang, der versperrt worden ist. Naja, gut. Springen wir mal runter, gucken, wo wir ankommen. Weil Karte haben wir auch keine richtige im Augenblick. Vielleicht gibt es ja Hinweise, Notizzettel oder irgendetwas. Aha. Wir vielleicht auch die verbotene Zone besuchen? Aber das kann nicht sein. Ah, egal. This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? Da sollten wir vielleicht nicht abstürzen. Aber man hat einfach gar keine Referenz, wo man sich befindet, Ja. Wieder diese Art von Rätseln. Das heißt, das kann man wieder drehen. War es nicht in Sumeru auch beim Arkenfinale relativ am Ende, dass wir auch sowas hatten? Ich weiß gar nicht mehr. Ist ja auch schon ewig her. Folge 660 bis 670. 670 war ja das Finale gewesen. Habe ich nicht eben Steps gehört? Vielleicht auch in diesen Eingang. Zack. Ach, wie der rüberspringt. Nach oben. Das heißt, wir müssen das Ding wieder drehen, vermute ich mal. Dass ich die Kameraperspektive nie drehen kann, dabei ist auch manchmal ein bisschen blöd. Dass man wenigstens ein bisschen drehen kann oder so, weil, naja. Das ist noch das, was nur noch so ein bisschen fehlt. It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. Uff, Alter, muss ich den jetzt echt runterschieben, dann drehen und dann wieder hoch? Wer hat diese Konstruktion entwickelt? So. Ich hätte gedacht, das dreht sich vielleicht in die andere Richtung oder so. So, jetzt passt es. Okay, dann holen wir das Ding wieder hoch. Hier hin. Vielleicht noch einmal so dodgen. Okay, was erwartet uns jetzt in diesem Raum? Ausdauer aufbauen. Hä? Das kann ich noch nicht. Lol, es gibt so eine neue Stopp-Animation. Einfach zack, zack. Kannte ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Wir hatten ja schon einen Probelauf mit ihm gestartet. Seine Waffe hat er. Das kann man nicht kaputt machen. Hier sehe ich sonst keine Notizen, Truhen, was auch immer, kann natürlich halt alles sein. Wobei hier würde sich das ziemlich geil anbieten, dass hier eine Truhe wäre, aber ist halt leider nicht. This is where the water starts. Okay. Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. Okay. Uiuiui, kann aber hochfliegen. Lol. Weil mit dem waren wir noch nie im Wasser gewesen. Und leuchtet das denn so? The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. I should be going in the right direction. There are traces here too. I need to keep going.
Was meint der denn die ganze Zeit wie Spuren? Hä? Hier? Diesen Bereich? Naja, kann doch nicht. Naja. Egal, merkwürdig. The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Wait. What the... My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. Als wäre ich vergiftet. So sieht das nämlich um seine Hüfte herum aus. Und dann werde ich eingesperrt, oder wie? I can't die here. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push on. Oh oh. So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. But there was also no obvious place for him to have disappeared to. That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that, and you know the rest. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clarande, you say? I must go thank her in person. You're still too weak, Fréminet. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then I can assume Wriothesley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. War das wirklich Chlorint oder war das... Weil das sah wie so diese Abgrundmagier aus. Wir haben ja schon hier Elektro, Eis, Wasser haben wir auch schon getroffen, meine ich. Hier zum Beispiel in Enkanonia unter anderem und so. Aber war es vielleicht auch der Graf in seiner anderen Form gewesen? Weil ich habe den schon ewig nicht mehr herausgefunden. Ich weiß gar nicht, wie der wirklich aussieht. Aber naja, jedenfalls verstanden. Ich gehe und rede mit ihm. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Liddy? No, please go on without me. I don't want to leave just yet. Lenny, The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. understood. Then let's just sit together for a while. In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Thank you. Eieieiei. Hüter der Geheimnisse und die verbotene Zone. Begib dich zum Büro des Herzogs. Okay, das werden wir machen. Ich würde aber gerne einen kleinen Abstecher unbedingt machen, weil ich es gerade hier gesehen habe. Wir müssen Catherine besuchen, so wie immer. Wir können natürlich uns frei bewegen, obwohl wir eine 45-tägige Haftstrafe eigentlich verbüßen sollten. Aber naja, er weiß ja eh Bescheid, dass wir, naja, nichts zu Schulden gekommen lassen hatten. So, einmal hier. Was haben wir Neues? Ach, es gibt wieder neue Dailies. Dodoko. Heißt das, wir müssen wieder nach Mondstadt?
Boah, das machen sie so oft. Die hauen eine neue Region aus und dann wird man immer häufiger, jetzt sieht zwar weniger, weggezogen durch Events. Aber naja, gut. Das müssen wir noch machen. Das werde ich dann irgendwo noch zwischendurch reinschieben. Ich weiß noch nicht wann. Wird aber alsbald sein. Hier haben wir noch natürlich 2 Dinger, die wir collecten können. Probelauf haben wir auch schon alles gemacht. Wie immer halt der Verweis auf die Playlist. Achso, ne, vielleicht sollte ich die Daily-Dinger machen. Na komm, das ist nicht... das haben die auch neu gemacht. Missionen, genau, das hier, die Tagesmission. Das heißt, wir können gleich noch wahrscheinlich eine Belohnung abholen. Reiseführer. War da nicht auch noch eben rot? Naja, gut. Genau. Kevin. Ad Astra Abyssosk. So, das hier. Thank you for completing today's commissions. Kriegen wir wieder ein bisschen Urgestein. Davon haben wir schon sehr viel mittlerweile. Ad Astra Abyssosk. Haben wir letztens geguckt. Ich glaube, wir können jetzt schon 140, 150 Puls wieder machen. So, Amber. Zack, Mondstadt. Amy. Natürlich immer die Ärzte, weil das ist im Season Pass immer sehr gut, dass wir dies tun. Hier die beiden nochmal. Gutchen. Und dann in Fontaine war ja auch noch eins. Einfach nur, wenn es etwas gibt, was wir brauchen. Also hatte ich bereits gemacht. Genau, Material. Aber hätten wir vielleicht hier nochmal gucken können, ob wir hier was ändern können. Aber wir haben ja erst nur eine der Statue der 7 aufgedeckt. Und zwar hier in diesem Raum. Da gibt es ja noch eine. Aber naja gut. Scheint nicht, dass wir da was dazu bekommen werden. Genau. Season Pass, wie gesagt. Zack. Dass wir es noch nicht so weit geschafft haben. Aber wir sind auch ganz Zeit im Gefängnis. Also da gibt es halt noch nicht so viel zu machen. Auch erkunden und so weiter werde ich eher am Ende des Arkenauftrags machen wollen. Aber gut, dann zurück ins Gefängnis. Kann ich mich eigentlich direkt rein teleportieren? Nein. Aber wenigstens vor der Tür halt. Jetzt kommt halt leider noch eine weitere Ladesequenz, aber naja. So, ist Chlorint auch noch oben am Sitzen? Weil sie war in der letzten Episode noch da gewesen. Ja. Excuse me? I take it Mr. Fréminet's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegewien? I wanted to check up on Miss Clorand. How are you feeling? Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now, then. Well, want to explain yourself, Wriothesley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Ja, naja, bitte. Stell so viel klar, wie du möchtest. Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. Warum hast du sie nicht aufgehalten? Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went. So I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Lenny's group would just do your work for you? You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fréminet has told you already the ratio of primordial seawater around the fortress of Méropide is on the rise. The Forbidden Zone has always been Lenny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety,
and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matters. Are the rumors true that you're also a former criminal? Now, why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Oh, right. Paimon wanted to ask, who invited Clarant down here? Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Clarant could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fréminet was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. Die verbotene Zone existiert also wirklich? Was befindet sich in ihr? That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fréminet. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Yeah, Paimon really wants to know. Even if the truth may not be pleasant? Ja, vielleicht bestätigt sich ja die ganzen Theorien, die wir bei 4.0 haben, dass Menschen in Maschinen verwandelt werden oder so. Kann ich ziemlich gut vorstellen, ganz ehrlich. Follow me. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hin müssen. Ach, hier ist ein Aufzug, sehe ich gerade. Ach, das ist es nicht. Nevermind. There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Wriothesley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Méropide is. Ja. So, was erwartet uns da unten? Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. Das ist... What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them. Uiuiuiui, was erwartet uns hier? Holy shit. Das muss irgendwas Schreckliches sein, wenn er schon so ein Geheimnis drum macht. Ich gucke nur, ob da noch irgendwelche Truhen versteckt sind oder so. Was dann auch ziemlich makaber wäre, aber naja. Die Tür sieht aber auch schon krass aus. Huh. So there's a switch on the side. Stand back. Whoa! They all just went up one by one. Was ist das in der Mitte des Raums? Go on, have a look. Noch sehen wir nichts Genaues. Dieser Raum ist ziemlich leer, was an sich schon ziemlich seltsam ist. In der Mitte des Raumes befindet sich ein Apparat, der wie eine riesige Schleuse aussieht. Und ich meine, ich habe irgendwas rotes Leuchten gesehen dort. I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Méropide.
Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? Wasserdruck oder Temperatur? Wahrscheinlich Temperatur. Da kann man auf irgendwas schließen, meiner Meinung nach. Aber ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr angeklickt hättet. Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Fréminet displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. The concentration of primordial seawater? But we're already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Das Wasser des Urmeers tritt kontinuierlich ins Meer? Yes, that's very likely. But forget about the two of us. Not even Neuvillette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Oh! Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. Wenn das Urmeer wirklich durchsickert, wenn diese Schleuse geöffnet wird, ist Fontaine dem Untergang geweiht. Boah, das wird heftig, ja? Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. But that's just too weird! Why would the Fortress of Méropide be built right above a sluice gate for the primordial sea? Who built this place anyway? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Méropide in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon Egeria ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on,
people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontanian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. Das erklärt auch so ein bisschen, was NViDiA damals zu Beginn gesagt hatte, dass diese Zone hier, dieses Gericht sage ich schon, hier, dass das Gefängnis halt vom Staat nicht irgendwie in Verbindung steht. Dass es sozusagen eine eigene Institution ist. Und ja, jetzt wird es ziemlich interessant mit dem Wasser und so weiter. Das gilt zu verhindern. Und es ist halt auch die Frage, ist es nicht schon mal passiert? Da gibt es auch so eine Theorie, dass es mal passiert ist und deswegen zum Beispiel Furina alles neu erschaffen hat oder die Vorgängerin. Aber man weiß halt ehrlich gesagt noch gar nichts in diese Richtung. Aber naja, hältst du die Prophezeiung für bare Mora? To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. Was gedenkst du als Herr des Fort Méropide zu unternehmen? Let's go somewhere else. I want to show you something. This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone! Huh? Lorvine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. How about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? Edwin, da klingelt gerade nichts Krasses. He's the one who blew the whole institute sky high. Everyone knew he was a bit crooked in the head, but you're not local, so I guess it's possible for you not to have heard of him. Edwin's main areas of research were archeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the fortress of Méropide? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? War das wirklich nötig? Und kein Wunder, dass sie sich immer streiten oder sich damals gestritten hatten im Krankenhaus. See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. But Paimon really thinks everything's super cool. Das ist nur ein ganz normaler Raum. Wobei, sind das... ist das der Untergrund? Ist das draußen? Well, let's spice it up a bit. And here you go.
Was ist das? Vor allem, warum ist das so groß? What a huge ship? This is also a production zone that Paimon's never seen before. What's going on? How much do you know about Fontanian history? Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontanians need something to hold on to cope with the impending disaster. Das klingt wirklich fast wie so eine Arche Noah, sowas in die Richtung, aber es ist auf jeden Fall ein großartiges Projekt. Nur, warum musstest du es so heimlich durchführen? Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. Alright, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? Seems like you're good. Come on, I'll take you back. I'll leave you here for now. Oh, thank you so much. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. Er meint damit, dass meine Entscheidung darüber entscheiden wird, was Lynette und die anderen als nächstes tun. Oh, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, ganz ehrlich. Anders gesagt, wenn ich Lynette die Wahrheit erzählen möchte, muss ich ihm klar machen, dass wir es uns im Moment nicht leisten können, zu viele Konflikte zu schaffen. Yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. Ja, definitiv werden wir das machen. Great. I look forward to what happens next. Uiuiuiuiui. Interessant, wirklich nice und beeindruckend. Uiuiuiui. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir als nächstes machen können. Aber ich denke, ich würde hier einen Cut machen. Hier würde sich das gerade richtig nice anbieten, weil ich schätze, da kommt wieder so 20 Minuten Dialog. Aber ich muss sagen, die Story ist wirklich nicht schlecht. Ich finde das auch, das ganze Design hier und so weiter richtig nice. Ich überlege ja schon seit längerem, ob ich vielleicht nicht Bioshock Let's Playen soll. In 21:9 selbstverständlich. Und die ersten beiden Teile, ich meine, der 3. Teil kriege ich das auch noch hin, in 5K sogar. Also habt ihr schon mal was Besonderes, wenn ihr das seht. Aber naja gut, bis es soweit ist, wird bestimmt noch ein bisschen Zeit vergehen. Oder vielleicht habe ich es ja schon, ich weiß es ja nicht. Deswegen empfehle ich euch trotzdem ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen. Und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.